Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 12 de The Pandora Directive. Ontem completamos o dispositivo Pandora do Dr. Malloy e dele surgiu o holograma contando a localização da segunda nave alienígena ainda íntegra numa floresta. Mas, alertou o doutor, os equipamentos de tão avançados podem acabar com a humanidade, se utilizados como armas. Aos doutores Elijah e Fitzpatrick e à filha Regan, ele deixou a missão de decidir pela destruição ou não da nave. Tex viajou para o México e agora, na floresta, deve atravessar ruínas maias para chegar até a nave. The shards spread around this chamber have designs painted on them, and appear to be made of the same stone as that altar in the center of the room. This looks like a piece of a stone map. Agora a Bá vai gostar que tem mais quebra-cabeça. Like some sort of monolith, covered with carved Mayan characters. I knew someday I'd regret not taking that conversational Mayan course in college. That's the door I used when I first came in the chamber. There are designs and the paintings on the walls in here that look like pathways from some kind of map. Symbol on the door looks like a snake. Must mean something. There's a small circle painted below the symbol. Não, eu queria olhar o círculo. Ver se ele me diz alguma coisa. Não, só vai falar da porta. There's a black sun symbol over this door. Sol negro, alguém já falou em alguma coisa. There are designs. Parece mapa. The shards spread around this chamber have designs painted. There are designs. Fala a mesma coisa. Ele sempre fala isso. My ex-wife would have loved a bench like this, all style and no comfort. Ele não esquece a querida ex-mulher. Piece of papyrus. From what I understand, this is what people wrote on before they invented word processors. There are designs. There's a star symbol over this door. Essa é a das estrelas. I think I saw something like this in that sci-fi classic Raiders of the Last Ding Dong. Tem que ir olhando para baixo então para achar as peças aqui. The shard. Ei, todo o resto do meu inventário foi embora. Fiquei só com a caixa de fósforos, a adaga negra, o canivete e o dinheiro. $460. Pelo menos ficou com o dinheiro, né? Se precisar alguma coisa, ele compra aqui nas ruínas maia abandonadas. The shards. Aqui tem outro símbolo. É um sol branco. There's a sun symbol over this door.
esse buraco embaixo da porta lá que não avisaram para The que shards serve. spread around. E aqui é o quê? There's a moon symbol over this door. Uma lua. Num desenho maia pode ser, para mim. Parecia só uma bola qualquer. The sh- Será que eu peguei todas as peças? Não, ainda tem ali. the sh- E aqui em cima também? Não. Tem uma lá no teto. the shards. E como que ele conseguiu alcançar? Tudo ele reclama que está muito alto. The shards. Tem mais uma peça no chão ali. Uma peça ali, olhe. E se fosse um rato? Mas também acho que eu veria que faltava alguma peça. I don't think I have all the pieces yet. Ixi, ainda não tenho todas as peças. O que a Bá deixou passar aqui? Aqui embaixo do banco. Agora eu vou fazer com pontuação máxima aqui. Mas eu vou perder tempo, vou perder os pontos. Acho que eu não devia ter usado esse daqui, não. Mas como que isso aqui vai caber em algum lugar? Não vai caber em lugar nenhum. Vai sim no lugar desse daqui. Ganhei 12 pontos, pelo menos. Agora abriram todas as portas.
Symbol on. Ah, é, voltando no quebra-cabeça. O Ezou Biribó, Biribó, Biribó. It's a chunk of charcoal. History's first pencil. Ah, eu tenho um papiro também, que eu não examinei, né? Tá em branco, então é para usar com o lápis. Using the charcoal and papyrus, I sketch out a map based on the design I assembled on the altar. I put an X where I'm pretty sure I came in. Tá. Vai me ajudar muito saber que eu estou aqui e que tem todas essas coisas por aqui. Small stone bowl. Looks like it's in remarkably good condition. Aliás, os mapas sempre me atrapalham. Quando eu vou pela sorte, eu acerto os caminhos. E aqui eu voltei para... Mas pelo menos tem poucos cruzamentos. A maioria dos labirintos segue reto. Só tem um caminho. Ó, uma adaga branca. Looks like some sort of ceremonial dagger. É, caminho, beco sem saída. Mas com Indiana Jones aqui. Unless I miss my guess, this is Oliver Edson. Looks like he was in the wrong place at the wrong time. These pieces of stone sure did a job on Edson. It's an ancient Coleman lantern. Wonder how long this thing's been here. Ah, é para usar o combustível, por isso que ele tá vazando ali. It's a handkerchief. Looks like Edson's gun was damaged by one of the falling rocks. Looks like some dirt got jammed in the barrel. It's pretty much useless in this condition. Ele só quer as balas. Without a functional firearm, these aren't worth much. E sem a arma, as balas não adiantam. Eu vou tirar a pólvora da arma, então? Da bala? Sim.
e guardar a pólvora no... Sim. Vou deixar vazando no meu bolso. Explosivo improvisado. Mais nada para pegar aqui. Ah, tem outra coisa para olhar. A pair of thick lens glasses. Deu uma boa colheita aqui nesse canto. These frames aren't much good. The lenses might be useful. As lentes podem ser úteis. Lente Man, the inteira. prescription on this lens is pretty strong. It's like the magnifying glass I used to burn ants with. This has got a pretty sharp edge on it. Uma das lentes tem uma borda afiada e a outra é amplificadora. Alguém vai perguntar se eu tô perdido? Vamos olhar o mapa. Cadê o mapa? Using the charcoal and papyrus, I sketch out a map based on the design. Ah, não, o mapa só diz onde eu entrei. Pensei que o mapa ia sendo atualizado com o X de onde eu estou, para descobrir de novo a entrada. Ah, achei a entrada, mas ainda não está na hora de sair. Eu presumo. Oh, que susto! Um guerreiro maia agora, fazendo careta. This door won't open. I'll have to enter through another door. That's the remains of some ancient Mayan warrior. The spear he's holding is tied to his hand with a piece of cord. Maybe he was some kind of sentinel, but now he's just a pile of dusty bones. Pegar. Não tem pegar? I'd guess the cord is made of hemp. Burns real nice, or so I've been told. Mas se eu queimar, acaba a corda. Eu quero pegar só. The hemp cord isn't going to come off without being cut. I'll have to find something really sharp. Eu tenho algo bem afiado. Lente quebrada. I'd guess the cord is made of hemp. It's a cord made out of hemp. Too bad I don't have any zigzags. I heard this stuff burns real well. Eu tenho zigue-zague. Eu posso usar isso no querosene. Estopim improvisado. E o estopim improvisado com a minha bomba improvisada. Sumiu. Ah, não, tá aqui. Isto agora está pronta para disparar. Falta o fósforo, né? Agora só falta um lugar para explodir. Shield looks pretty sturdy. That's the remains of some... Well, the spear's still... A lança ainda está em ótimo estado.
Pronto, desarmou completamente o guerreiro. Escudo com esse desenho que vai significar alguma coisa mais pra frente, eu acho. Agora acho que eu posso sair se eu achar a entrada. Que eu achei tão fácil quando eu não estava procurando. E a porta de saída é num canto, então teria que ser no final dos corredores, não nas interseções. Aqui, só sem querer mesmo. Symbol on the door looks like a snake. Must mean. Vou pela porta do sol branco então agora. Não, é o mesmo quebra-cabeça. That's the door I used when. Não, do sol branco. Ah, não, isso aí é a lua. There's a sun symbol over this door. Symbol. Ele não entra por nenhuma janela, pelo jeito. Appears to be some kind of hatchet. This hatchet doesn't look sharp enough to cut a cantaloupe. Maybe it's some kind of Mayan drumstick. Ah, baqueta. Quem toca a bateria que vai poder ajudar agora. Ou seja, só a Bá vai saber a solução. Aqui é que eu vim. Symbol on the door look. Ruim que a gente perde muito tempo nisso em vez de fazer as ações do jogo. Oh, oh. It's another of those ceremonial daggers. A adaga prateada com as estrelas. Agora tem outra porta aqui. Symbol on this door looks like two birds. There's another mark, like there was with a snake symbol.
Pictures on the wall show some kind of musical celebration. In one section, two Mayans are blowing horns with two gemstones between them. Could mean that the gemstones on the altar can make sounds and that pairs of them have the same tone. Ah, tenho que descobrir as pedras que dão o mesmo som. Corre para a pedra que dá o mesmo som. The pictures on the wall. O mesmo tom. This could be nothing more than a large Mayan billboard. E agora, uma verde com uma verde? E quando que eu vou saber se deu certo ou não? É, as pedras afundam. Sou muito bom em adivinhação. O Ezol, biriba, biriba, biriba. O rei do bongozinho tocado com machado. Por que que eu colei das dicas? Porque eu jamais acertaria pelo tom. Para mim, todos têm o mesmo som. I guess solving the stone riddle on the altar. Man, this place is nasty. Looks like I'll need to get across this chamber to those 4 doors on the other side. Of course, I'm sure only one of them is the correct one. And if I fall off these walkways, I'm gonna end up taking my first and last mud bath. Eu não... Isso que eu ia dizer, eu não posso cair na lava, apesar do mouse ir muito mais depressa do que eu quero. E além disso, tem que desviar das bolas de fogo. I stumble over the edge and into a seething pool of lava. Within seconds, I resemble the layer of mozzarella on a bowl of French onion soup. I don't know whether it was the worn tread on my tennis shoes or my innate clumsiness, but I should have been a little more careful. Na primeira vez que eu joguei, foi nessa cena que o meu jogo no modo jogador virou modo amador de extração, porque eu jamais consegui. Statues in here don't look like they're going to be much help. The walls are boiling hot, and the openings in the walls are off limits. If one of those fireballs hits me, I'm going to turn out more charred than one of Mom's pot roasts. Olha aí, ele baixa e vai tranquilamente fazendo os caminhos como eu tentei fazer várias vezes. Vai totalmente para o lado de cá e depois que está lá perto, as bolas de fogo já não fazem perigo. Então depois que está lá perto, ele pode andar mais tranquilamente para aproveitar, não, examinar as portas. Só que o controle tem que obedecer, senão vai rápido demais em qualquer pontinha, cai na lava. Vai devagar demais, a bola de fogo atinge. E sem saber qual é a velocidade que dá para ir, fica impossível. Mesmo eu tendo diminuído a sensibilidade do mouse e a rapidez dos movimentos. Looks like the way out is through one of those 4 doors. Door won't budge.
Eu diminuí a rapidez dos movimentos. E o legal do jogo é que mesmo sabendo que a última porta é que acerta, a gente não pode ir direto para a última Door porta. won't budge. Se não passar pelas outras. Ou é a quarta porta que você vai, não importa por onde comece. As 3 primeiras vão dar errado, não lembro disso. Mas não sei como é que eu pulei essa cena da outra vez. Embora também não adiante, a minha velocidade mais devagar não diminui a velocidade das bolas de fogo. Eu presumo. É outra porta aqui? Symbol on this door looks like some kind of giant insect's head. I hope there aren't any critters this size buzzing around in here. Mas tem sim. E antes de entrar lá eu tenho que pegar a adaga dourada, né? Não que vá usar ali. It's another of those ceremonial daggers. Mas essa é a vermelha, cadê a dourada? E aqui ele já misturou lenço com querosene, com a lança e com o fósforo. Daí fez uma lança em chamas, que eu ainda não tinha feito. Sounds like an army of wasps in here somewhere. The buzzing seems to be coming from that stone head on the wall. A couple of those buggers are coming out of the mouth, and if a few of them sting me, I'll swell up like an elephant and be dead in 30 seconds.
I either have to destroy that nest or get out of here. This looks like a stone carving of a wasp head. I'm pretty sure the wasp that stung me at scout camp was at least this big. Made me swell up like a balloon. And unless I'm hearing things, it sounds like there's an army of those buggers getting ready to swarm. Now there's nothing in that stone head but a big pile of wasp crispies. Stone ding-dongs in stereo. Drawings in this chamber show people worshipping 3 Mayan kings. These tiles look like they can be laid out in a pattern on the altar. These tiles look like they can be laid out in a pattern on the altar. Qual será o primeiro? Cabeça de crocodilo, cabeça de peixe ou cabeça de queixada? Ah, aqui ele encaixou. Ah, era para olhar na parede como é que era a combinação de roupas de cada um. Cabeça, tronco e pernas. Agora já perdi os meus bônus aqui. Esse daqui tinha que ser daqui, mas na verdade é desse. Uezou, biriba, biriba, biriba. Agora abriu uma outra porta. There's a wasp. It's another of those ceremonies. Adaga dourada. Era isso que eu queria ouvir. Agora eu tenho que voltar para a sala das vespas. Para de lá continuar o caminho de Santiago. Ih, já peguei o caminho errado.
Já estou entendendo esse caminho das vespas. Porta da Lua. Tonho da Lua? Dono da rua? Nada. It's like a dagger, not unlike the kind I'm carrying. Herde. This looks like some kind of totem pole. Figure at the bottom may have been a sacrificial victim. Se a gente olhar esse totem, você tem This looks like sol negro acima, sol branco no meio, lua e estrela. Tá faltando um desenho. E bem embaixo aqui, pessoa. Só que não tem nenhuma adaga com pessoa, tem? Tem. A vermelha é pessoa. Tá, então descobri a lógica do... Finalmente, eu nunca tinha descoberto isso. Tem a ver com esse totem da porta, por isso que ele dá tanta bola para esse totem. Sol negro, sol branco, lua, estrela e sacrifício. O mais alto de todos, sol negro. Tem que pôr na pontinha da entrada. Depois o sol branco. Daí a lua, né? Estrelas e sacrifício. E agora não foi na pura sorte, foi raciocinando. Falta a porta do sol preto agora. Eu nem tenho porta do sol. Tem. Judging by the dagger symbol, this must have been the sacrificial chamber. Novidade. Aha, the Pentagon. I knew the military was involved in this. Essa é a sala do... É proibido se jogar todo gostosão aqui. É essa simbologia. Drawings in this chamber show people being crushed and impaled by large descending spikes. Sort of like those spikes on the ceiling. Yeah, it's probably just a coincidence. Viu aqui, ó? Proibido se jogar todo gostosão que as pontas do teto vêm em cima de você.
Another black sun symbol. I must be getting close. E agora tem uma coisa aqui que vai descer o teto ou vai me deixar continuar o jogo. Now the symbol of two birds. This represents the soundstone chamber. Cobra, machado, vespa, adaga, pentágono. Agora, por ensaio e erro, de novo, tenho que mexer na cobra 3 vezes. No machado, uma. Nessa outra, 2. I'm just guessing. I move the last symbol on the wall, and suddenly, the floor drops out from under me. Fancy meeting you here. I could say the same thing. Well, if I kept you waiting long. Oh no, I just got here. Regan, what the hell? I guess I was supposed to be sitting back in my hotel room like a good little girl, right? Well, I'm sorry, it's just not in my nature to sit around and let someone else make my decisions for me. I mean, I wasn't gonna let you and those two doddering old fools ruin everything I ever worked for. Here we are sitting on the greatest discovery in the history of the world, and they say get rid of it. Get rid of it? Great idea. I mean, who cares how much it's worth? Who cares how great the technology is? Not just to us, but to everyone. Didn't you hear what Fitzpatrick and Whit were saying? We destroy ourselves with this. Well, maybe we are ready. I mean, why don't we give ourselves the benefit of the doubt? In the hands of someone like my father, this new technology could open doors we never even imagined. The problem is, these things don't end up in the hands of people like your father. They never do. Well, maybe we should try and find a way out of here, huh? Como que ela chegou aí sem as adagas? Simples, ela é muito mais esperta do que ele. Ela descobre os caminhos alternativos. Maybe Regan can help me figure something out. So have you got any ideas? Not at the moment. I was just looking at those holes at the top of the chamber, but even if we could reach them, they're way too small for us to get through. Let's keep looking. Falei que ela era muito mais esperta do que ele. Looks like that opening is the only way we're gonna get out of here. This must be the way we got in here. But even if we could reach it, the tunnel's too steep to climb back through. The ceiling's gotta be at least 80 feet high. É, tá fácil. The statue seems to be reaching toward the light from above. Seems to be about the only way out of here. Some of these figures look like they're ascending to heaven. There must be details in these drawings that can help me figure something out. These pedestals aren't set on the floor, but they seem to be sunken into the floor. Vai ter que pisar, mas pisar em todos ao mesmo tempo. Tem 3, 4 e eles são 2. Regan, me diga o que fazer. Maybe Regan can help me.
So what do you think? I don't know. Maybe we could move that statue and climb out the way we came in. Não. Isso ele já disse que não dá. Ah, eles estão lá no pedestal, os antigos maias. Most of the figures painted on the wall are in the same position as the statue. I lost my backpack on the way down here. Looks like Regan held on to hers, though. Além de conseguir um caminho alternativo, ela não perde as coisas dela ainda. Examine. Uma corda. This rope isn't long enough to reach the windows. Mas para derrubar a estátua. Ou subir pela estátua. Não vai alcançar depois. The rope's in place. It's too heavy for me to do by myself. I could use a little help here. Move aside, honey. I'll move it. Please, move. Now. Pode deixar que eu tiro. There it goes. Boa ideia! Morreram os dois. Ah, não. Pô. Eu tinha a nítida impressão, e que seria o mais lógico acontecer, que a estátua teria caído em cima dos dois ali. Yeah, the statue's broken into large fragments, but they're still too heavy to lift. And the fragment from the statue has a good-sized crack in it. If I could break this thing into two pieces, they'd be small enough so I could lift them. E aí, como é que eu vou quebrar a estátua? Será que se eu tivesse explosivos seria bom, né? There's no way I can lift this piece, even with Regan's help. This fragment looks just small enough for me to pick it up. This fragment looks... Agora eu tenho dois pedaços aqui. Será que a Regan também já teve essa ideia? Maybe Regan can help me figure... Any ideas? No, sorry. Ela já foi mais esperta também, né? Fragmento da estátua. Afundou um pedestal. Fragmento número 1. After you. Regan, vai!
só um sonho? Mágica alienígena. Nag, nag, nag. Look at that. It's beautiful, just like a huge Christmas present just waiting to be opened. I guess I should call Fitzpatrick and tell him we found it. Don't call him. Let's just keep this between ourselves, just between you and me. That isn't how it works, Regan. But it can. We can have everything we ever wanted. I know people, we just have to tell them where the ship is, they'll give us everything we ever wanted. We can spend the rest of our lives together. That isn't right, Regan. What have you got to go back to? I mean, look at your life. It's a dead end and you know it. You can play it safe, spend the rest of your life with that little mutant girlfriend of yours, struggling and never taking a How chance. do you know about Chelsea? What does it matter? You can have it all. Wealth, freedom, me. Look, my life may not seem like much to you. My mutant girlfriend's not the most glamorous woman in the world. But I happen to feel a certain obligation to do what's right, and not just what serves my best interests. What a lovely little speech. Now be a good little private eye and hand me that communicator. Or would you prefer that I blast a hole in you and take it myself? Thank you. Well, I thought you'd be more surprised to see me. Oh, I figured the NSA would be around here. I'm just wondering why I didn't smell you first. This isn't official business. No. It's a purely personal matter between Miss Madsen and myself. I offered you a piece of the action, Tex. You got no one to blame but yourself. So you and Cross have been working together since the beginning? It's disillusioning, isn't it? Well, it might make you feel better to know that she's taken a liking to you. I mean, I wanted to do away with you right away. And she convinced me that she could bring you over to our side. You look like you're a stronger man than I am. Yeah, well, I guess we're just not cut from the same cloth. I found out about Malloy and the NSA. Then I met Miss Madsen when I was looking for her father. Can you imagine someone selling out her own father? I didn't sell him out. Oh, I'm sorry, I forgot. At first, we didn't have much luck tracking down Malloy's boxes, but then you came along. And I don't know whether it was luck or whether you're that good. But anyway, I decided to let you do the work. It was a good decision, don't you think? I mean, here we are at the appointed place and time. You're not going to get away with it, Cross. Oh, no? I don't see anybody here who's going to stop me. When I first saw you, I wanted to blow your brains out. Not because I didn't like you. You're a very resourceful fellow. No, I wanted to kill you because I enjoy killing people. I find it very satisfying. Yeah, well, I figured the way you played me for a sucker, you ought to be the one that pulls the trigger. You're too good for your own good. Enough talk! Say goodbye, Murphy. Wait! Don't shoot. Spare him, and I will lead you to that which you seek. It's a trick.
Fitz, All right, old man. I won't kill him. Not yet, anyway. todo mundo chegou lá antes que o Tex. Lead the way. Até os alemães, os japoneses, os chineses, os ingleses, os javaneses. Até os aliens chegaram lá antes que o Tex. Who are you, Tex? I might ask the same question of you. That will be disclosed. Would you step off the beam, please? This is an historical moment. We are standing in the midst of history, those who arrived with the ship, if not our fathers, the fathers of our race, were at least the guardians and guides of our ancestors. This is a holy place. Enough of this fanfare. What's in there? That is the generator chamber, and the light you see is coming from the main power cell. Well, let's take a look at that, shall we? Your option. Você fica. Você é do bem. Wait for my signal. Let him go. We've got what we wanted. Queriam tanto, fiquem aí. To get this ship off the Earth, off this planet as soon as possible. Why? Explosives! Anti-hydrogen pods set to go off in a bare few minutes. We've got to get this ship as far as possible from the planet Earth in that little time. You know how to fly? I know! How do you know it even works? I know how to fly this thing. My father, a long time ago. Listen to me now, follow me. This is important. My mother's an American woman in Nebraska. But my father's DNA is in me. I know how to fly this ship. Now, you must find the black sun symbol and press it.
Só o negro, tá? Find Black Sun. Black Sun button, press it. Then north. Circle. Red. North, circle, red. East. Cross. What was it Fitzpatrick said? North, circle, red. Now what? Esse é o sol preto. Seta para cima. Círculo. Vermelho. Seta direita. Cruz. Laranja. Seta para baixo. Triângulo. Amarelo. Seta esquerda. Diamante. Verde. Where's old Biribó? You shouldn't have taken your eyes off him. Yeah? Well, where were you? Murphy, if you'll open up, I'll be very nice to you. E quem está ali atrás dele? É um cartaz? Jesus em breve voltará? Open up, Murphy! Não desmaiou de novo. Dia 10. Apenas sobremesas? Not long after, Elijah Witt shows up. As we fly home, I fill him in on what happened. He's kind enough to write me a check to cover my expenses, and then some. Chelsea's back in town, and we arranged to meet at the Bruin Stew for a drink. The experience with Regan has taught me a few things. I've decided the world's too ugly a place to live in alone. Maybe I am ready to try this love thing with Chelsea. Man, that trip to Phoenix did you a world of good. I just need some time to renew myself. Listen, before we go very much further, I want to tell you that I've been a world-class schmuck. Sometimes I wouldn't know a good thing if it came right up and punched me in the face. Tex. Hold on, because I've been practicing the speech and I don't want to screw it up. While you were away, I was tempted by another woman. Okay, I know it's hard to believe. I turned her down, but everything that's happened since you left has made me look at things in a different way. And I'm thinking maybe now I'm ready to settle down and have a real life. I'm just hoping you're still willing to give me a shot. Tex,
Sweetheart, you know, while I was down in Phoenix, I really had a lot of time to think, and, well, I came to the conclusion that I may have gotten a little ahead of myself. You know, turning 30 could have caused me to be just a little rash. No, Chelsea, I don't think you're the one who was rash. I think it was me, a big, red, scratchy one. No, it's not you, Tex, it's me. Well, I'd always be asking too much, like wanting you to be totally reliable. Look, I value our friendship, and, oh, I don't want anything to spoil it. So just like that, she pulls out the dagger of rejection, buries it into my chest, rips out my heart, and feeds it to the cat. It's not that bad, come on. Anyway, that's why I signed up for the hollow dating service. No hassles and no commitment. Ah, o mesmo final ruim que eu já tive. Dating. I never heard of it. Let's just start it up, and it is the perfect solution. Ela ficou com um galã canastrão aí. What color is it? Scarlet? It's one of my favorites. Clark Gable. Frankly, my dear, we better get a move on it. The Haagen-Dazs is melting. Okay, so he's handsome, but he's not real. So what is? Que droga. Who is that misfit? Eu tava fazendo tudo Chelsea direitinho. could be right. Maybe I should just call this holiday place. I cannot believe that I'm gonna do this. Holiday service. How can I help you, kid? Say, aren't you... Sure am, kid. This must be your first call. Who can I set you up with? Oh, man, in that case. You know, I've always had a hankering for Jane Mansfield. Of course, Anna Nicole Smith, she's great, too. I like your style, kid. And this is your lucky day. Since it's Tuesday, we have the 2-for-1 special. When should I send them over? Give me a second to get ready. How about 15 minutes? 15 minutes? They're on the way. You know, this could be the beginning of a... Yeah. You know how many times a day I hear that line? Well, maybe it's not a perfect world. There'll be other cases, and there may even be a real woman waiting for me somewhere down the road. But until then, there are worse ways to spend time than playing strip parcheesi with Jane and Anna Nicole. Sure, they're not real. But like Chelsea said, what is? Que droga, o mesmo final frustrante que eu tive quando joguei da primeira vez. Total final, 3.037 pontos de 4.000. Parabéns, você completou sua viagem pela Rua Lombard. Você acabou não conquistando o amor e o afeto nem de Chelsea nem de Regan, mas ao resistir à atração pelo dinheiro fácil, de algum modo você conseguiu ajudar a salvar o mundo. Agora você pode seguir um dos outros 2 caminhos da história, ambos contendo novas cenas e diálogos. Para achar a Rua da Missão, você precisa seguir o caminho certo, ser gentil e atencioso, e fazer a coisa certa, que foi tudo que eu fiz. Nesse caso, você poderá ajudar a salvar o mundo e conquistar o coração de Chelsea. A Rua da Missão leva a 2 finais possíveis. Para achar a Alameda dos Sonhos Partidos, você precisa fazer escolhas antagônicas e egoístas. Este caminho, muito mais sombrio que os outros, põe você no papel clássico do detetive cínico e desiludido, que queima suas pontes e não toma o partido de ninguém, a não ser o seu próprio. Seria melhor do que esse que eu peguei. A Alameda dos Sonhos Partidos leva a 4 finais possíveis. The office lights are growing dim. The candles, they don't help. O jogo ia bem The only thing that passes through my grin. até
principalmente a cena do poço de lava e das bolas de fogo. Não, seria melhor estragar todo mundo, já que o final seria essa porcaria que foi. The street outside is deadly dark. If you listen, eu gosto tanto desse jogo, por ter sido um dos primeiros que eu joguei. Tem o fator sentimental nisso. Mas eu pensei que nessa reconstituição mais caprichada, e sendo legal, teria o final ideal. Cultivado o jogo inteiro para chegar na mera decepção. É o Rich Evans cantando. O falecido Rich Evans. Que no começo do jogo, quando olha o violão, o Tex comenta: meu pai disse que ele foi o primeiro cantor detetive ou violonista detetive. Ah, eu continuei o jogo do lobo, talvez por isso tenha dado esse final mais horrível. Mas eu nunca vou saber qual seria o meu. Olha lá, Texas Lament, executado por Rich Evans, produzido por Bernard Fox. Isso vai dar requisição de direitos autorais e corte do som na Twitch. when day is night, I always seem to lose the things I seem to choose that makes it right. So I'll close my eyes and sleep. Eu vou passar o melhor final agora. Aquele cara do vídeo que eu passei fez todas as mesmas escolhas do que eu. Então o final dele deve ser igual ao final que eu teria. As soon as I'm alone in my office, my thoughts turn to Chelsea. Regan had been the ultimate temptation, but it's only made me more sure about my feelings for Chelsea. I give her a call and we make a date for a long overdue dinner in her apartment. É, conseguiu. So the spacecraft gets higher and higher and it finally disappears. And then about 5 seconds later, bam! There is this huge explosion. And I guess there's just little pieces of Jackson Cross and Regan scattered all over the Andes Mountains. That is quite a story. I mean, what does that make it? 4, 5 times now you've saved the world. Don't you ever get tired of doing the same old thing? Do I detect a little note of skepticism here? You don't think I make these things up, do you? Oh, who, me? Of course not, sweetie. It's just that, well, no one has ever actually seen you saving the world. You know how people are. Seeing is believing. Okay, that does it. I'm retiring. This is a dirty job. I am underpaid. And when I get through cleaning up other people's problems, I get tossed aside like a loaded Huggy. Come on, it's not that bad. Besides, Mr. Detective, I love you just exactly the way you are. Warts and all. How did you know about my wart? Agora sim. Lucky guess. Are you all finished with dinner? Yeah, I'm pretty well done with that. What do you call that anyway? Lasagna. I'll tell you, that's not what my dad had called it. You're brutal. Okay, so if you're all done, I have a surprise for you, and I want you to stay right there, and I'm going to be right back after I change. So maybe it's not a perfect world, but right now it's pretty damn close. Maybe no one will ever believe what happened to me, but I'll get over that. Because I'm caught up on my rent and I still got some cash left over. On top of that, I just had dinner with the girl of my dreams and now it's time for a little dessert.
Are you ready? I'm ready. Cover your eyes. Baseball. Okay, you can open them. You know, I've got a coat just like that. Oh, what a coincidence. When I was down in Phoenix, I learned to square dance, and it is so much fun. And I know how you love to dance. It's just that I was kind of expecting something different. Oh, I know what you had in mind. And apparently no one's taught you the true meaning of do-si-do. Yes, I want to learn. E ele fez 4.000 pontos de 4.000 na Rua da Missão. Esse seria o final que eu chegaria se eu conseguisse passar daquela chatice e imundice do poço de lava e bolas de fogo dos maias. Que coisa mais absurda e ridícula aquela. Você não tem que se equilibrar e desviar e fazer tudo ao mesmo tempo com um controle que não obedece. Mas, fora isso, a história é muito boa, o jogo é muito bom. Gostei de jogar quase o tempo inteiro. Hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, o acompanhamento da jogatina de mais um game completo aqui no canal. Desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.